英語学習の時間がやってまいりました。How are you doing, everybody? 皆さんいかがお過ごしでしょうか。BBCニュースで英語学習。イギリス BBC ニュース使いながら私たちの英語力と、そして情報力どんどん高めていきましょう。今世界でイギリスで何が起こっているのか、どんなことが報道されているのか、情報力上げながら英語力どんどん上げていきたいと思います。まず BBC 放送字幕ありで確認してニュースの概要を捉えていきましょう。次にお手本のイギリス英語を真似しながらは日本人が苦手と言われているスピーキング力アップのためにしっかりと原稿を音読しながら英語を声に出して新しい単語や表現、そしてニュースの詳細の意味、字幕を使いながら学習していきたいと思います。3番目はもう一度 BBC ニュース、今度は字幕なしで見て2番目で学習した単語表現、そしてニュースの詳細、リスニングだけで聞き取れるのかどうかチェックしていきましょう。ここまではイギリス BBC ニュースから英語を学習しながらしっかりと情報力、インプットできると思います。4番目はそのインプットした情報を日本人が一番苦手と言われている英語を話しながら相手に伝えるスピーチ練習、アウトプット練習をしていきたいと思います。この練習にはマイクロソフト生成 AI を搭載したチャットを使いながらやっていきたいと思いますけれども、このチャットを使うとまるで人間と英会話をしているようにたくさん英語を話す機会を増やしていくことができると思います。日本に住んでいるとなかなか英語を使う機会、英語を話す必要性ないと思いますので、どれだけ英語を話す機会を増やすのかというのが英語のスピーキング力アップの鍵になると思いますので、たくさん英語を話していきましょう。どのように練習しているのかデモンストレーションもしますので、ぜひ参考にしてみてください。英研究家チャンネル、英語学習に使えるな、情報も取れるなと思ったら、ぜひチャンネル登録ボタンのクリック、高評価ボタンのクリック、よろしくお願いします。では BBC ニュースを使いながら英語力と情報力アップしていきましょう。Let's get it started. さあ、それでは左側の BBC 1分ニュースですね。右側の英語字幕ありで見ていきましょう。読まれているところ、このようにカーソルを合わせていきますので、参考にしてみてください。字幕がなくても聞き取れそうだ。字幕なしで聞き取り挑戦してみようという方は、左側の BBC ニュースだけ集中してみていただければいいと思います。それでは行ってみましょう。Let's try to understand the outline of this BBC 1 minute report with English subtitles. Let's try to listen this BBC news and try to understand it. This is BBC News. Let's turn to our main headlines here. The United States says it seized Iranian weapons which were destined for Houthis in Yemen. It comes as another cargo ship has reportedly been hit. Here in the UK, the boss of Fujitsu, that's the company behind the wrongful prosecutions of post office staff, apologises. In the Tigray region of Ethiopia, over 200 people die from starvation in a single town. We'll talk live on the programme to UNHCR. And the Emmy goes to Succession. And Succession wins big at this year's Emmy Awards, along with Beef and The Bear. さあ、いかがだったでしょうか。字幕ありで BBC 最新ニュース見てみましたけれども、概要を捉えることできましたでしょうか。まず一つ目、アメリカがですね、イエメンのフーシ派に向かっている武器を、seize、奪ったということですね。阻止したというニュースがまず一つ目でした。そして二つ目、イギリス国内のニュースですけれども、日本のメーカー富士通が絡んだですね、数十年前にイギリスの郵便局でのソフトの不具合があって、それが元にですね、郵便局で働いていたたくさんの人たちがですね、起訴される、そんな事件がありましたけど、そのニュースが2つ目ですね。そしてエチオピアでは200人以上の人がスターベーション、飢餓でですね、命を落としているということが3つ目。そして、4つ目はエミー賞ですね。エミー賞の発表が行われているというこういうニュースでした。さあ、それでは次はですね、しっかりとこの原稿、今聞いたイギリス英語を真似しながらですね、話して日本人が苦手と言われているスピーキング力アップ
英語を話すことによって英語を話すことに慣れて練習をして上げていくとともに難しい単語や BBC ニュースの詳細の意味、捉えながら情報力アップ、英語力アップしていきましょう。ということで、今見ていただいている視聴者の皆さんもですね、声が出せる方は一緒に、この左側の英語原稿を音読しながらですね、右側の日本語訳と照らし合わせてしっかりと英語のスピーキング力アップ、情報力アップしていきましょう。ではこの部分ですね、まず音読していきたいと思います。This is BBC News. Let's turn to our main headlines here. The United States says it seized Iranian weapons which were destined for Houthis in Yemen. It comes as another cargo ship has reportedly been hit. 右側に日本語訳出ていますけれども、BBC ニュースということで最初、アメリカ、イエメンのフーシ派に向けられたイラン製の武器を押収したということで発表したんですね。別の貨物船が、衝突されたと伝えている中でのことだということで、hit ということで攻撃されたということですね。今、中東情勢非常に悪くなっていますけれども、紅の海と書いて紅海ありますけれども、その沖でですね、このイエメンのフーシ派が、国際貨物船をたくさん攻撃している。そしてアメリカ、イギリスもですね、イエメンのフーシ派に攻撃を加えているということが続いていますけれども、今回、そのイエメンのフーシ派にイラン製の武器が送られるところをアメリカが食い止めたというこういうニュースですね。これがまず一つ目のニュースでした。さあではここを押さえておきたい単語表現ですけれども seize 過去形になってますけども seize というのはですね押収するという動詞ですね。覚えておきましょう。 seize 自分の発音がしっかりと通じるかどうかこの Google 自動翻訳のこのボタン音声入力による翻訳というボタンを押すとですね確認することができます。これを押して seize United States announced that it seized Iranian weapons. こんな感じで新しい単語を文章にするとしっかりとですね、スピーキング練習にもなりますし、そして覚えることも、記憶に残ることもできると思います。Seize. United States announced that it seized Iranian weapons. Seize 覚えておきましょう。これですね。Seize 押収するという意味ですね。さあ他の単語、destined for何々に向かうということですね。destined for これもチェックしておきましょう。destined for Iranian weapons destined for Yemen. This thing forward. Iranian weapons destined for Yemen. destined for 何々向けですね。destined for 声に出してしっかりと覚えておきましょう。さあ他の単語ですけれども他は特にですね難しい単語ないと思います。まず一つ目、中東のですね紅海、そこでですねたくさんの貨物船が、イエメンのフーシ派に攻撃されている。そんな中でどうやらイランがですねそのフーシ派に武器を送っている、それをアメリカが食い止めたっていうニュースがまず一つ目でした。では次、この部分ですね音読をしながらスピーキング力しっかりとですね上げながら内容を見ていきましょう。Here in the UK, the boss of Fujitsu, that's the company behind the wrongful prosecution of post office staff, apologizes. ということで、ここイギリスでは郵便局員の不正、訴追ですね。不当訴追を指導した企業である富士通の上司が謝罪したということで、数十年前になると思いますけれども、富士通がですね、イギリスの郵便局に納入したソフトウェアで不具合があって、それが元にですね、不当にたくさん働いていた人たちが起訴された、訴えられたっていう、そういう事件があったんですけども、それで、富士通のボスですね、ヨーロッパのボスがアポロジャイズということで、謝罪をしているっていうことですね。これが2つ目のニュースでした。さあ、では次ですね、ここを押さえておきたい単語表現ですけども、wrongful というのは間違えた、誤ったっていうんですね。wrongful。この wrongful の発音もなかなか難しいので練習しておきましょう。wrongful。wrongful。wonderful になっちゃいますけど、wrongful accusation。wrongful accusation。Wrongful accusation.
こんな感じでしっかりとですね、発音練習をすると自分の発音がしっかりとですね、正しく聞き取ってくれるので練習にもなりますし、声に出すことによって新しい単語をしっかりと記憶に残ると思います。wrongful accusation Wrongful accusation. wrongful accusation で不当な告発ですね、覚えておきましょう。そして prosecutions チェックしておきましょう。prosecutions Prosecutions. 訴追ですね、prosecutions。さあ、では次ですね、次見ていきたいと思います。二つ目、イギリスであったですね、富士通さんが絡むこの事件ですね。富士通のヨーロッパのトップが謝罪をしているということです。で次、この部分ですね、音読をしながら英語を話す練習をして、日本人が苦手と言われているスピーキング力をアップしながら、しっかりと世界で何が起こっているのか情報力も上げていきましょう。In the Tigray region of Ethiopia, over 200 people died from starvation in a single town. We'll talk live on the program to UNHCR. ということで、エチオピアのティレグ地方というところでは、なんと一つの町で200人以上が餓死、食料不足で餓死しているということですね。私たちはプログラム上で、国連 HCR とライブで話をしますということですね。それではここ押さえておきたい単語表現ですけども、die from 何々によって亡くなるということで starvation ですね。starvation というのは餓死っていう意味ですね。覚えておきましょう。in a single town 一つの町だけでエチオピアですけども200人を超える人たちが starvation 餓死によって亡くなっているということですね。そして UN というのは United Nation ですね。そして HCR というのはHumanitarian Commissioner for Refugee ですね。Refugee 難民ですから、難民を守るためのですね、人道支援委員会ですね。UNHCR 覚えておきましょう。さあ、これが2つ目のニュースでした。3つ目のニュースですね。では4つ目、いきましょう。ここですね、しっかりと音読しながら内容を捉えていきたいと思います。And the Emmy goes to Succession, and Succession wins big at this year's Emmy Awards, along with Beef and Bear. ということで、エミー賞発表されているということで、今年のエミー賞ですね、Succession という作品に贈られたということですね。そして Beef and Bear、ビーフとクマとも Succession が大きな賞を受賞したということです。この Succession という映画ですかね、私まだ見てませんけど、皆さん見ましたでしょうか。さあ、この4つがですね、BBC 最新1分ニューストップとして報道されていました。まず1つ目はですね、中東の問題。そして2つ目はイギリス国内のですね、富士通さんが絡む郵便局。昔間違ったですね、起訴があった、告発があったというですね。3つ目は、アフリカのエチオピアでたくさんの人がスターベーション、餓死で亡くなってしまっている。そして4つ目はですね、エミー賞。今年はサクセッションという作品に贈られた。ですね。さあ、英語、そして日本語の字幕を使いながら情報力アップするとともに新しい単語表現、そして情報力アップできたんではないでしょうか。では次はですね、3番目。字幕なしでもう一度 BBC ニュース見てみましょう。イギリス英語、ネイティブ早いですけれども、しっかりと聞き取れるかどうか。2番目で学習した単語表現、そして詳細の内容ですね。字幕なし、英語のリスニングで聞き取れるのかどうかチェックしていきましょう。それでは Let's try to understand every details of this BBC 1 minute news, but this time without English subtitles. Let's try to understand every details only listening English. Let's try it. では、字幕なしで見てみましょう。This is BBC News. Let's turn to our main headlines here. The United States says it seized Iranian weapons which were destined for Houthis in Yemen. It comes as another cargo ship has reportedly been hit. Here in the UK, the boss of Fujitsu, that's the company behind the wrongful prosecutions of post office staff, apologises. In the Tigray region of Ethiopia, over 200 people die from starvation in a single town. We'll talk live on the programme to UNHCR. And the Emmy goes to Succession. And Succession wins big at this year's Emmy Awards, along with Beef and the Bear.
いかがだったでしょうか。字幕なしで BBC ニュースもう一度見てみましたけれども、しっかりと聞き取れましたでしょうか。聞き取れなかったなという方はですね、動画前に戻っていただいて何度もネイティブブリティッシュ英語を聞いて、そのスピード、アクセント、発音、リズムに自分の耳が慣れていくように何度も聞いてリスニング力高めていきましょう。さあ、ここまではですね、この BBC 最新1分ニュースから情報を英語を学習しながら得れたと思います。次は4番目ですね。その得た情報を英語のスピーチで相手に伝えるアウトプット練習やっていきたいと思います。マイクロソフトのですね、生成 AI を搭載した Bing のチャットコーパイロットというものを使っていきますけれども、これを使うと人間と英会話をしているような感じでたくさん英語を話す練習ができます。日本に住んでいるとですね、島国日本、日常的に英語を使う必然性ですね、必要性ないと思いますし、なかなか普通に生活をしていると、英語を使って外国人と話したりする機会がほとんどないと思います。使わない英語、話さない英語っていうのは上達しませんので、日本に住みながらですね、どれだけ英語を話す機会を増やしていくのかというのが、スピーキング力アップのですね、キーになると思います。その目的のために、このチャットを使うと、楽しくたくさん英語を話す機会を増やすことができますので、すごくおすすめです。それでは今からどのように練習しているのかデモンストレーションしたいと思いますので、皆さんも参考にしてみてください。今画面にこの Microsoft Bing のチャット映ってますけれども、これを使っていきます。2つ注意点があって、まず言語ですね。日本語ではなくて英語でやり取りしますので、英語で話しかけますので、言語設定を日本語から英語に設定変更する。これが1つ目のポイントですね。そして2つ目。このボタン、Use Microphone というボタンを押して英語で話しかけますけれども、話している時に考えて間が長くなってしまうと、スピーチが終わった後チャットが勘違いして、リスニング切り上げられてしまいますので、できるだけ Well とかですね、何か声を出しながらまだ話しているということをチャットに伝えるといいと思います。気をつけるのは、その2つで、あとはですね、私の場合ですとこういう最新のニュースから得た情報なんかを、話のネタにして、英語でこのチャットと英会話をすることによって、たくさん英語を話す機会を増やして、英語を話すことに慣れて、スピーキング力、そして情報力がどんどん上がっていくと思います。それでは、今からデモンストレーションしたいと思いますので、参考にしてみてください。Let's try to speak in English out loud about latest news. Let's try to speak about it with chat. Let's try it. それでは、先ほど見た BBC の、ニュース、内容をネタにですね、英会話今からチャットとしていきたいと思います。Hi Bing. How are you doing today? I'm good. How about you?I've just checked latest news from BBC 1 Minute News. I am Japanese and I've tried to increase the opportunity to speak out in English as much as possible, even we are staying in Japan. So I would like to share that latest news I got from 1 Minute BBC News with you by speaking in English as a part of practice. If I speak wrongly in English,Please correct me, and it would be very appreciated if you could give me advice to improve my speaking ability in English. Is that okay? こんな感じで話しかけると少し間ありますけれども、英語のスピーキングと文字で返してきてくれます。Hello, this is Bing. I'm glad to hear that you are good. I'm doing well too.Thank you for asking. I think it's great that you are learning English and listening to BBC 1 Minute News. It's a good way to improve your listening and speaking skills. I'm happy to chat with you and help you practice your English. Here are some corrections and suggestions for your message. You don't need to say, I've just checked right, at the beginning. You can start with, is the news from BBC 1 Minute News? Or, I've just listened to BBC 1 Minute News. You can say,I am Japanese, or I'm Japanese, but not I am Japanese. You can say even though we are staying in Japan, or even if we are staying in Japan, but not even we are staying in Japan. You can say
the latest news I got from BBC 1 Minute News, or the latest news from BBC 1 Minute News, but not that latest news I got from 1 Minute BBC News. You can say, if I speak in one way in English, or if I make mistakes in English, but not if I speak one way in English. You can say, please correct me, and I would appreciate it if you could give me some advice, or please correct me and give me some advice, but not please correct me, and there it would be very appreciated if you could give me advice. A possible rewrite of your message is, Hi Bing, how are you doing today? I'm good. How about you? I've just listened to BBC 1 Minute News. I'm Japanese, and I've tried to increase the opportunity to speak out in English as much as possible. Even though we are staying in Japan, I would like to share the latest news from BBC 1 Minute News with you by speaking in English as a part of practice. If I make mistakes in English, please correct me and give me some advice. Is that okay? I hope this helps you. Please feel free to ask me any questions or tell me more about yourself. Thank you very much for your great feedback. Of course, your spoken English is perfect rather than me, and I appreciate your correction. So anyway, I'll try to my best to improve my speaking ability in English. So let me begin to share with you about latest news I got from BBC 1 Minute News. Okay? The first information news I got from the BBC is about United States seized weapons from Iran to Houthis in Yemen. I know that the situation in Red Sea is very deteriorating because so many attacks by Houthis in Yemen to international vessels in that Red Sea. So now, unfortunately, transportation by sea route through that Red Sea is disrupted by these attacks. And the tensions is also mounting high at this moment. So that is the first information I got from BBC News. You're very welcome. I'm glad you appreciate my feedback. Your spoken English is good, but there is still room for improvement. Here are some more corrections and suggestions for your message. You can say, your spoken English is better than mine, or your spoken English is more perfect than mine, but not your spoken English is perfect rather than me. You can say, I'll try my best, or I'll do my best, but not I'll try to my best. You can say, let me begin to share with you the latest news, or let me start by sharing with you the latest news, but not let me begin to share with you about latest news. You can say, I got from BBC 1 Minute News, or I heard from BBC 1 Minute News, but not I got from BBC 1 Minute News okay. You can say, the United States seized weapons from Iran to the Houthis in Yemen, or the United States intercepted weapons from Iran destined for the Houthis in Yemen, but not American United States seized weapons from Iran to houses in Yemen. You can say, the situation in Yemen is very deteriorating, or the situation in Yemen is deteriorating rapidly, but not the situation in Let's See is very deteriorating. You can say, so many attacks by the Houthis in Yemen on international vessels in the Red Sea, or numerous attacks by the Houthis in Yemen against international vessels in the Red Sea, but not so many attacks by houses in Yemen to international vessels in that legacy. You can say, transportation by sea through the Red Sea is disrupted by these attacks, or these attacks have disrupted sea transportation in the Red Sea, but not transportation by sea loud. Through that, Red Sea is disrupted by these attacks. You can say, tensions are also mounting high at this moment, or the situation is also very tense at this moment, but not tensions is also mounting high at this moment. A possible rewrite of your message is, thank you very much for your great feedback. Your spoken English is better than mine, and I appreciate your correction. I'll do my best to improve my speaking ability in English.
The situation in Yemen is deteriorating rapidly because of numerous attacks by the Houthis in Yemen against international vessels in the Red Sea. These attacks have disrupted sea transportation in the Red Sea, and the situation is also very tense at this moment. That is the first news I heard from BBC 1 Minute News. I hope this helps you. Thank you for sharing the news with me. I did some research on the topic using my internal tools, and here is some additional information that you might find interesting. According to a confidential report by a UN Security Council panel of experts on Yemen, Iran is likely smuggling weapons to the Houthis in Yemen using boats and land transport. The weapons include rocket launchers, machine guns, and sniper rifles, which were seized by the US Navy in recent months. The UK has presented evidence linking Iran in the Houthi weapon supply, based on the analysis of the seized weapons. The UK has urged Iran to stop violating the UN arms embargo and destabilizing the region. The chaos in the Red Sea is starting to disrupt shipments of produce, from coffee to fruit, and threatening to halt a slowdown in food inflation that brought some relief to strained consumers. Global oil prices also rose as concerns over delays in the Red Sea were compounded by reports of disruption to Libya's biggest oil field. The Red Sea serves as a major artery for the transportation of goods, including oil, between Europe and Asia. The Houthi attacks introduced a new layer of risk, potentially disrupting maritime routes, causing delays, and increasing insurance costs for ships navigating through the area. The Red Sea is one of the main trade routes between Asia, the Middle East, and Europe, with 10% of world trade by volume utilizing this route. If you have any questions or comments about the news, please let me know. I'm always happy to chat with you. Thank you very much for your advice and valuable feedback. I guess my mistakes is coming from my incorrect pronunciation in English. So I'll try to my best to mimic native English speakers to try to speak in English very well as much as I can. So let me shift to the second topic I got from BBC latest news. So the second news is about UK Post Office and the Japanese software supplier Fujitsu. In a couple of years back or 10 years back in United Kingdom, Fujitsu introduced and supplied software to UK Post Office. But there was a system glitch, and the innocent workers at the post office was wrongly accused of money thefting money. So that topic was again came to light after some drama or movies were broadcasted in United Kingdom. And according to BBC latest news, the boss of Fujitsu in that region apologized for that wrong accusations. So this time, how is my pronunciation? Is that okay? You're very welcome. I'm glad you find my advice and feedback helpful. Your pronunciation is improving, but there are still some errors and areas to work on. Here are some more corrections and suggestions for your message. You can say, my mistakes are coming from, or my mistakes come from, but not my mistakes is coming from. You can say, I'll try my best to mimic native English speakers and speak in English very well, or I'll do my best to imitate native English speakers and speak English fluently, but not, I'll try to my best to mimic native English speakers to try to speak in English very well, as much as I can. You can say, let me move on to the second topic I got from BBC latest news, or let me switch to the second topic I heard from BBC latest news, but not, let me shift it to that second topic I got from any BBC latest news. You can say, the Japanese software supplier Fujitsu, or Fujitsu, the Japanese software supplier, but not the Japanese software supplier Fujitsu.
You can say a few years ago or several years ago, but not couple of years back or 10 years back. You can say Fujitsu introduced and supplied software to the UK Post Office or Fujitsu provided software for the UK Post Office, but not Fujitsu introduced and supplied software to UK Post Office. You can say there was a system glitch and the innocent workers at the post office were wrongly accused of stealing money, or a system glitch caused the post office workers to be falsely accused of embezzling money, but not there was a system glitch and the innocent workers at the post office was wrongly accused of money saving money. You can say, this topic came to light again after some drama or movies were broadcasted in the United Kingdom, or this issue resurfaced after some drama or movies aired in the UK, but not, it's out of topic, was again came to light after some drama or movies while broadcasted in United Kingdom. You can say, the boss of Fujitsu in that region apologized for the wrongful accusations, or the head of Fujitsu in that area said sorry for the false allegations, but not the boss of Fujitsu in that regions apologized for that. Long accusations. A possible rewrite of your message is, thank you very much for your advice and feedback. I guess my mistakes come from my incorrect pronunciation in English, so I'll do my best to imitate native English speakers and speak English fluently. Let me switch to the second topic I heard from BBC latest news. The second news is about the UK Post Office and Fujitsu, the Japanese software supplier. A few years ago, Fujitsu provided software for the UK Post Office, but there was a system glitch and the post office workers were falsely accused of embezzling money. This issue resurfaced after some drama or movies aired in the UK, and the head of Fujitsu in that area said sorry for the false allegations. How is my pronunciation this time? Is that okay? I hope this helps you. Thank you for sharing the news with me. I did some research on the topic using my internal tools, and here is some additional information that you might find interesting. The UK Post Office scandal is one of the biggest miscarriages of justice in British history, affecting more than 900 sub-postmasters who were wrongly convicted of theft, fraud, and false accounting based on the faulty Horizon IT system supplied by Fujitsu. Some of them were jailed, bankrupted, or even committed suicide as a result of the ordeal. In 2020, the Court of Appeal quashed the convictions of 39 sub-postmasters, and the UK government announced a public inquiry into the scandal, led by Sir Win Williams, a retired High Court judge. The inquiry is expected to publish its final report in autumn 2024. Fujitsu's Europe chief, Paul Patterson, admitted that the company had let society down and apologized for the appalling miscarriage of justice in his evidence to the inquiry on Friday, January 19, 2024. He also revealed that Fujitsu staff had edited witness statements and failed to disclose the existence of a known error log that recorded the bugs and defects in the Horizon system. MPs have demanded that the Treasury and other public sector organizations reveal the details of any contracts awarded to Fujitsu since 2019, as the firm continues to come under fire for its role in the scandal. The UK government has warned that Fujitsu will be held to account if the inquiry finds it guilty of wrongdoing. If you have any questions or comments about the news, please let me know. I'm always happy to chat with you. Thank you very much for very deep feedback from you to me. I appreciated it. But I guess your feedback is, even though it is very appreciated, maybe it is a little bit too long. Even though I asked you your advice. Anyway, thank you so much. I'll try my best to improve my speaking ability in English. So, I guess chatting with you in English like this is one of the way for people to improve speaking abilities in second languages. For me, like English. So I think this kind of practice is very good for people to get more opportunities to speak out in second languages. So it was very fun.
You're very welcome. I'm glad you appreciated my feedback. I'm sorry if it was too long for you. I wanted to give you as much detail as possible to help you improve your English. But I can also give you shorter feedback if you prefer. Just let me know what you like. Your English is getting better with every message. You are making good progress. Here are some more corrections and suggestions for your message. You can say, I appreciate it, or I appreciated your feedback, but not, I appreciated it. You can say, even though I appreciate your feedback, maybe it is a little bit too long, or maybe your feedback is a little bit too long, even though I appreciate it, but not, your feedback is even though it is very appreciated. Maybe it is a little bit too long. You can say, one of the ways, or a way, but not, one of the way. You can say, for people like me who are learning English as a second language, or for people who want to improve their speaking skills in a second language like English, but not for people to improve speaking abilities in second languages for me like English. You can say, to speak in a second language, or to speak a second language, but not to speak out in second languages. A possible rewrite of your message is, thank you very much for your very detailed feedback. I appreciate it. Maybe your feedback is a little bit too long, even though I appreciate it. Anyway, thank you so much. I'll do my best to improve my speaking ability in English. I guess chatting with you in English like this is a way for people like me who are learning English as a second language to improve their speaking skills. I think this kind of practice is very good for people to get more opportunities to speak in a second language. It was very fun. I hope this helps you. I'm happy that you had fun chatting with me. I enjoyed it too. Do you want to chat more with me? I can talk about many topics with you. I can also generate creative content for you, such as poems, stories, code, essays, songs, celebrity parodies, and more. Just tell me what you want me to do. こんな感じでデモンストレーションしてみましたけれども、間があったりですね、少し、長かったりしますけれども、このマイクロソフトのチャットを使うとですね、英語で話しかけたことについて、英語のスピーキングと、文字で返してきてくれますし、そして生成 AI ありますので、関連する内容のですね、他のニュースソースのリンクを貼り付けてくれたりということで、楽しみながらですね、たくさん英語を話すことによって、日本人が苦手と言われているスピーキング力、英語を話すことによって、英語を話すことになれて、どんどんアップしていくと思います。そして、今聞いたようにですね、この部分、こうした方がいいよということで、全体の文章、正しいものをですね、言ってくれたりということで、楽しみながら、たくさん英語を話しながらですね、どんどん英語力、情報力アップできるんではないでしょうか。このチャットを使った英語学習、とてもおすすめですので、いいなと思ったら視聴者の皆さんもぜひやってみてください。ということで、いかがだったでしょうか？今回の時事ニュースで英語学習、イギリス BBC 最新1分ニュース使いながら、英語力とですね、情報力アップしてみました。引き続き、英検1級家事チャンネル、英語力アップ、情報力アップにつながる動画、どんどん上げていきますので、いいなと思ったら迷わずチャンネル登録ボタンのクリック、高評価ボタンのクリックもよろしくお願いいたします。一緒に英語を学びながら情報力もどんどん上げていきましょう。Thank you very much for watching my video till the end. I hope you enjoyed this video and we could learn new English vocabularies and expressions as well as expanding our information knowledge. Thank you for watching until the end. Have a good day. Stay healthy. Goodbye.